ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਰਸਡੇ 7 to 8 o'clock ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ COVID-19 ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ NBA NHL ਲੋਟ ਆਫ ਮੇਜਰ ਇਵੈਂਟਸ ਆਰ ਕੈਂਸਲਡ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋਫੀ ਗ੍ਰੈਗੋਇਰ ਟਰੂਡੋ and they will finalize pretty soon. They will find out. And Jagmeet Singh, NDP leader, is also in a self-isolation as a precaution. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ self precaution ਵਾਲੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। Tom Hanks, movie star, he came from Australia. Him and his wife both are in a quarantine situation, and lot of other politicians in America, Canada, and worldwide. So this situation is spreading worldwide, and it's a very, very serious issue. And to deal with that, I have experts, specialists with me today, two doctors that will talk about this issue. Feel free to give us a call. Our lines will be open. So our first guest is Dr. Kendall Ho, a emergency medical specialist at the Vancouver General Hospital in Vancouver. He's also a professor of the University of BC, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, and a member of Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. He is the academic director of the UBC Community Health and Wellbeing Cloud Innovation Center. And, it's a very interesting that he leads the Digital Emergency Medicine Unit, and his research focuses on sensors and wearables, health apps, data analytics, virtual health to support care access. So very, very knowledgeable person, internationally renowned, traveled worldwide, Asia, Europe, Australia, and he is member of the various provincial organizations and also national government digital health boards. He has received multiple rewards for his research and education. So I will not bore you with all the information. His CV and his information and his credentials, if I will keep on talking, we will spend all next hour on that. So welcome, Dr. Ho. Thank you very much, Mr. And ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ MBBS, LMCC, CCFP, clinical assistant professor, faculty of medicine, department of family practice, UBC. ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲੀ ਲਿਬਰਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ MLA ਇਹ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ DNA ਹੈ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ। Thank you so much, CJ. So, Dr. Ho, we will start with you. World Health Organization declared it pandemic. So for our viewers, please explain the difference between epidemic and now pandemic. Absolutely. Thank you very much for having me here. First, let me say that I'm not here officially representing government. We're here representing the Intercultural Online Health Network. We're very interested in sharing information, up-to-date information with our community members. And so the reason, I think, when the World Health Organization tried to consider the growth is the wrong word, but the development of an infection, there are certain levels of spread. And so epidemic is a spread to several countries and also started to involve multiple locations. But endemic has a specific definition of spreading to many, many countries and lots of patients involved. So right now we have over 110 countries involved and over 18,000 patients that are infected worldwide, as far as the numbers I can remember. And so that qualifies for endemic. The definition is not as important as the implications
of the fact that it has spread to many different countries. And I think we have always maintained vigilance, and so this is a very important time for us to recognize not only do we have entered the phase of endemic based on definition, but the fact is the infection is a very important one that we globally need to combat. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਤੇ ਪੈਨਡੈਮਿਕ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਨਾਓ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਓਵਰ 110 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 118,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਨਿਊਮਰਸ ਡੈਥਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਦੈਟ Dr. Kando is also here. We have worked together for the last almost 11 years. We are part of the organization. It's called the Intercultural Online Health Network, which supports two communities. We go out and do a lot of functions, and our primary focus is to raise awareness about diabetes, about kidney problems and mental health issues, and also time to time when these events happen, we come out and support the community, but we don't speak on behalf of any government officials. I just want to make sure that that's very clear. So the role is our role is to give the more information. As you know that I have been coming here and talking to you, yes. So I will shift my language now because I think our audience would like me to talk to them in Punjabi. So what has happened that today, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, the disease has spread, the virus has spread ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ, about 110 countries. The issue is not the how far it's gone. Issue is that ਜਿਹੜੀ virus ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਉਹਦੀ severity has no bearing on the pandemic. Pandemic doesn't translate into a more difficulty for patients. What will happen that, for example, now people who ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਬੋਥ ਆਫ ਅਸ, ਯੂ ਆਰ about a meter from me. So if I cough, I can transmit my problem to you. And when I'm going to cough, I'm going to drop those droplets on the table. So if you come, if you touch the table, then we are going to have an issue. After touching the table or any object, solid surface or object, we can transmit the disease. It's about the incubation period. ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ 2 hours to 14 hours ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। Oh wow. ਜਿਹੜਾ incubation, I thought it's 2 to 9 hours. No, it's changed now. It's 14 hours. Yes, because ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ 9 ਘੰਟੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Oh wow. ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ for 14 days. Quarantine period is 14 days because of the incubation period. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਹੋਣੀ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹਦੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ 30 to 40 ਮੇਬੀ ਮੋਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦਿਸ ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ spreading at a very high rate, and also some cases have been isolated from a community where they have no connection with their traveling, or they have no connection with somebody who has gone to China or many other countries. So basically, if this virus is coming from a community, I think that's what we need to focus. ਸੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, just tell the symptoms of this disease, because and the difference between coronavirus and coronavirus, I think a bunch of other viruses, but COVID-19, the latest one that I think our communities don't find the
solution for that or vaccine or medicine for that. So just a little bit explain what it is and what are the symptoms. Yeah, absolutely. The coronavirus is the symptoms of having coronavirus infections very similar to flu. In fact, you can't tell by looking at the person, by listening to the chest, taking a temperature, no difference. They feel fever, they cough, they have general muscle ache, and sometimes with a cough they get some chest pain. And in some cases, they may have some diarrhea associated with it. But in general, these are very general symptoms that, in fact, any flu patients will experience that, coronavirus people will experience that. And so we really can't tell the difference until we test them. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਲੂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰੀ ਹੋਣੀ ਡਾਇਰੀਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਲੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ontario ਵਿੱਚ BC ਵਿੱਚ now it's in 5 provinces ਐਂਡ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 1 ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚਾਈਨਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਯੈਸ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਪਰ USA ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ UK ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਨੇ ਓਨਲੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਲੌਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੈੱਡਸ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਇਟ ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ if we have a fever or cough or sore throat don't go to your doctor just call them up and ask them what are the next steps so if you get very sick for example if you are an older person say 65-70-year-old you had no symptoms before and all of a sudden you have shortness of breath chest pain fever and it's causing you more discomfort call the hospital and they will tell you where to go for a specific place but just don't go out there and see your doctor because I think when you go in the public you will be spreading this because the spread is very fast. It started with 20 people, 30 people, now it's up to 100, I think 140,000, almost 130,000. But the total death rate, the number of people who have died is close to 4,500. So I think what we need to do in BC or wherever we are, we should stay at home. If you are sick, don't go out. Just first find about your disease. Just find out the symptom, treat your symptom, call your doctor, call 811 or call 911, talk to them, get the information, don't rush, but don't go into panic. Because what will happen that if everyone who has a symptom, they end up going to the hospital or to doctor's office, this will not be controlled. I think that's from my perspective as a physician who works in the community. I think that's the key. First, isolate yourself, diagnose yourself or with the help of your physician, and then seek treatment. And also trace your contact.
So far, I have not heard that anybody who has visited India or Punjab, they have come back and they have the virus. So I think that's good news so far, but it could change. ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਸਟ ਵਾਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਆਊਟ, just call your doctor, get the information, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, and that's all. I think precautions is the best thing and prevention is the key here, because as Kendall has said, nobody has the cure for this illness. No antiviral medication is working. We don't have a vaccination. So if you don't have both two things, so what is the best way to treat yourself is to stay away and diagnose, get a proper diagnosis. Every person who has a fever, cough, sore throat or chest pain, all of them, they don't have a coronavirus. I think we should not be overreacting. We should be cautious. We should be careful, but we don't need to go into a panic mode. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਘਬਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕੰਟੇਜੀਅਸ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, I don't need to translate Dr. Chima's in Punjabi because he's speaking in Punjabi. But so it's initially where the news started from Wuhan province in China, and very quickly over 80,000 people diagnosed. And they said it started from the animals. So first thing, you explain that what is the relationship animal and this, and why is specific province the widespread. And the second thing is the medical community worldwide has so many resources, China, USA, India, researchers. How come it taking so long to find a cure or a vaccine or something? So twofold question. Absolutely. Let me first say, I am not a researcher. I'm not a specialist in infectious disease. So I don't want to speculate how it came from the animal, etc. So I think that particular piece, I don't think I should speak because I don't want to mislead the audience. Having said that, it did start in Wuhan, and then it spreads to China, and then it continued to identify cases. What Wuhan and China did well was rapidly get into an isolation and containment mode so that people in China was able to start looking at personal hygiene, looking at avoiding big gathering, looking at staying home, looking at personal hygiene, and also wearing masks. I will speak to mask a little bit later for that. And so all those lead to now China with decreasing cases and getting that contained. Whereas in other cases, there are now other countries that are starting to increase in numbers. So I think it's very important for us to learn from that. And maybe I'll speak a little bit about the mask. We in Canada at this point is still classified as low risk, which means most of the cases we can trace back to someone who traveled or someone who had contact with somebody who's sick. Even with our 2 outbreaks in the nursing homes, the Lynn Valley Nursing Home and also the Hollyburn Nursing Home in North Vancouver that was just declared today, in both cases, we can trace back to the sources of where the person has that virus. And so at this point, we're still in a low-risk situation. And so in terms of, at this time, there's no treatments. To develop a vaccine is going to take at least 4 to 6 to 8 months, usually, historically, and then test it. So we're not anticipating a vaccine to be coming up very soon. And so the most important thing now is personal hygiene. Wash our hands, very important. As Dr. Chima said, as we have, this virus is spread by what we call droplets. It doesn't just float in the air. It needs to have some liquid associated with it. And so as it drops to the table, as it survives, and that's why in homes, it'll be good to keep cleaning the surface fairly regularly. Don't have to keep it every minute, but clean it very regularly. Our mobile phones, our desktop computers, we touch a lot, and keyboards, again, those are areas that we need to wash and clean on a regular basis. Very important with that. For those who have infection,
then a mask for the person who's sick is important, because that person will prevent the droplets from coming out and affect others. But for those who are not sick, in a low-risk environment, which is what we are in Canada, we do not need a mask. We do not need a mask in general to walk around if we're not sick. Only for those who are sick that need the mask. And maybe a couple of other very quick tip is I usually would advise my own family, actually, whenever we come from outside to home, as soon as we get in, wash our hands first. And then before we eat, after we eat, make sure we wash our hands. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਗੈਸ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਰਿਸਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜਸਟ ਵਾਚ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਧੋ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਫੇਰ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ, ਸਫਾਈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਓਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋਜ਼ ਵਾਈਫ Sophie Gregor Trudeau is diagnosed positively for COVID-19. Just a breaking news, and it's kind of sad, but as you remember, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਵੂਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਡ ਫॉर COVID-19। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੀ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੱਥ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਪਾਰਟ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਿਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈਗਾ, ਖੰਘ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟੇ ਹੋਮ, ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਗੋ ਟੂ ਅ ਡਾਕਟਰਸ ਆਫਿਸ ਅਨਲੈਸ you know that you don't have this symptom, that you have not been in touch with somebody who has been a part of it, traveling, who has gone to a place where the coronavirus is spreading fast. So I think you need to just trace your path. If your path has been clear, that your travel history is very clear, you have not gone to a place where you don't have issue, then I think you are pretty well safe. But if you have any doubt, don't go outside. Isolate yourself, to call your doctor. क्योंकि मैं बार emphasize क्यों करना पाया, क्योंकि पता की होना CJ, suppose I'll give you example of Surrey where if we have 5,000 people who get sick, if 5,000 of them they go to a hospital for a minor issue, we are going to flood the whole hospital system, and when we need specialized care, we won't have space. That's my observation as a family doctor, that if even normally if ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, then I think you need to stay at home 14 days ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਇਟ, and I think that's a good thing what they have done. See, our community is participating in a big way.
they're also listening, they are part of the conversation, and I think they are making very good decisions. And we are, I just want to make sure that we give them as much as information possible, and I think your station is doing a good job. We are all trying our best. We are not expert on everything, but we are only expert on something very basic, that this issue is more about prevention. Trace your travel history, stop traveling, don't go if you don't have to, stay at home, and if you are really sick, call your doctor and then go to the hospital. Make sure you have a arrangement before you reach there. You must call them. You can't just walk in there, and that way I think you will cause more problem. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, 14 ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਕਰੋ। 14 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ in a isolation. So ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਲੋਟ ਆਫ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਦੇਅਰ ਫਲਾਈਟਸ, ਲੋਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ, ਰੈਡੀ ਫॉर योर ਕੁਐਸਚਨਸ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਇਨ 4-5 ਮਿੰਟਸ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਡਲ ਹੋ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ COVID-19 ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਕੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਾਈਫ positively diagnosed for COVID-19 ਐਂਡ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਆਫ NDP ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰ ਸੈਲਫ, ਹਾਊ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ, ਹਾਊ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰ ਬਾਰਡਰਸ, ਸੋ ਇਟਸ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਯੂ ਨੋ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਏ ਵਾਰ ਟਾਈਮ in a natural disaster point of view. What are your take on that? Yeah, I think precautions very important. I don't think we need to be panicking. Yes, I think yes. I think keeping calm very important. I think, as Dr. Chima says, if you are sick, self-isolate. Number one, keep the distance, and also if you feel that you may need to visit a health professional because you're feeling sicker and sicker, certainly call your family doctor first, or call the health facility you want to go to first, so that there's a precautionary thing. But if you're not sick, you have a bit of sniffles, sore throat, etc., you may not need to see a health professional. Then stay home. But in those cases, do wear a mask. But if you have questions, especially this show, we very welcome questions. We're happy to answer some of them. But beyond the show, if you need information, for those of audience, I know you have a very international audience. For the Canadian audience, for example, British Columbia, you can call 811, which is a health link BC. They have very up-to-date information for patients, and they'll also advise you appropriately as to where to go if you need to be tested and discuss all those things. Is it, Dr. Ho, a Health Link BC?
can people go online and also can get the information? Absolutely. They can go online and HealthLink BC website. If they call 811, they can ask for Punjabi, ask for Hindi. They will use that language and communicate with you. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ 811 ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਲਿੰਕ BC ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਫੋਨ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗਾ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਰੱਖਣਾ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ keep your distance. A quick question to both of you. When they talk about a distance, like we have a probably 3 foot or 1 meter distance, is that good enough or should have more? Dr. O first and then Dr. Chima. Ideally, it would be 2 meters. Ideally, 2 meters. 2 meters. That's the distance that we do recommend. And also, when we greet each other, shaking hands is no longer a good way. Even this hand, I saw you today. Yeah, we do the elbow Just bump. elbow. Exactly. Yeah. So elbow bump, I think is going to be important. Again, cleaning hands, very important. But the distance, 2 meters. Dr. Chima. ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਜ਼ ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕਫ ਇਫ ਆਮ ਕਫਿੰਗ ਦੀ ਵੇ ਸਮ ਆਫ ਆਵਰ ਪੀਪਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੰਘਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕਫਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਫੁੱਲ ਫੋਰਸ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 feet. Yes. So you have to, the idea is to stay away from those droplets. Those droplets are very dangerous. They carry the virus. So you have to avoid them. So first ਗੱਲ ਤੇ second ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ again ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਫ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ wash your face. Do the personal do wash your face with the soap and water, wash your hands, use maybe other methods of sanitation, whatever you have. But I think the key part is wash your face, clean your hands, wash the table, clean the table, and I think that's the number one key. Second, ask the person the history. Is the person who has the illness, do they have only a flu-like symptoms, or they have been in contact with somebody who has traveled to India or to other parts of the world? Do they know anyone with a positive diagnosis of coronavirus? I think most of people in our community, they are afraid. They are in a big panic because of all the news. But we need to put a pause on that. We need to learn, be very calm, listen to the news, read about this illness, and as the time will go by, we will probably have more answers. But at this stage, the best answer is prevention, and prevention. Stay away. If you are sick, don't go to your work. And I think the next part is even Government of Canada has said you can claim your unemployment insurance after 1 week. So if you have a financial stress, I'm sure the government will come up with a package. And even Dr. Saab, India, I think cancelled all the visas and they don't want anybody coming to But I just want to finish the last part because a lot of our people, some of them, they're very new here. They don't have the financial resources to pay for all their bills and all their rent. And if they are going to miss their work, I think they should talk to their employer, get the information and get all the benefits. 1 or 2 weeks stay away from the work is not going to kill them, but going back to work, they are doing damage to themselves and to other workers. So you need to be very careful. मैं इस गल बारे बार ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਲੋਕਾਂ ਲਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਫ ਆਈ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਟਰਬਲ ਮੈਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ there is a coverage
ਸੋ ਲੁੱਕ ਫॉर द ਕਵਰੇਜ ਆਲਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡਿਊ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ themselves and their families and the community. I think you need to be mindful of all the possible complications. You need to know that you can be in trouble and you can cause a lot of trouble for everyone else. So stay home, please. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਕੰਟਰੀ and they will be very helpful and I don't think they mind। and government ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਦੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨੋਸਡ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਪਰੈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫੈਬਰਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਲੂ ਦਾ ਟਾਪ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਫਲੂ ਨੇ ਵੀ ਘਟਣਾ, ਬਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲੂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਏ। ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲੂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇਜ਼ੋਫਰੈਂਜੀਅਲ ਸਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਟੈਸਟ ਵਿਲ ਕਨਫਰਮ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਐਟ that particular place. If you go to any other lab, they may not cover you. They may not have all the facility. So you have to know the place where you can only go and get yourself tested. Don't go to every clinic. Don't go to every lab. Don't go to every hospital. Just don't show up at the emergency room. You have to find an exact place and let your doctor tell you that that's the place, that's the location, that's the phone number. The best thing is that call 811. Get all the information, and I think that will be very helpful. Just the basic ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਕਾਨਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੌਬਸ ਤੇ ਬੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਰਿਜਸ ਦੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ, ਵੀ ਵਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਅ ਸੈਮੀਨਾਰ ਔਨ 28th of March, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੈਡ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਆਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਕਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਡੀਲ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਸ ਨੇ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੰਟਰੋਲ। ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਵਾਕ ਇਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਪਲੇਸ ਐਂਡ I was part of the gathering where coronavirus patient was diagnosed, or that patient visited that gathering. So it's very difficult, it's very unknown, it has no borders, it has no barriers. ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ we are sitting here and we can transmit to you, or you can transmit back to me. So I think it's just an honor system. You need to be vigilant, respectful.
that you need to respect yourself and also somebody else. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਫਰੋਮ ਦ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੈਟ ਅਵੋਇਡ traveling, or cruise ship ਜਿਹੜੀ industry are totally almost on a standstill. So let's have a call. Yes, caller, you are online. ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜੇ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਗਏ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆਲਰੇਡੀ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਲੈਂਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਘ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, 811 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਨ, ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖੰਘ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਾਈ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਏ ਮਾਸਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਕਾਲਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫਰਮ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, 2 ਵੀਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਵੱਖਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੌਕ ਕਰਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਫ ਨਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਹੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ, ਕੈਂਸਲ ਯੂਰ ਫਲਾਈਟ। ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਸਮ ਮਨੀ, $50-100 ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਠੱਪ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ 8 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। 8 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, 14 hours is a long period of time to be in a small place with 200 people. So you need to be very careful. And also if you are stopping in between, if you are coming through another, say if you are stopping in China or Hong Kong or Singapore, or you are coming through Japan, then you need to be more careful because all those places have some issues. ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। Hello, I'm Kevin from Surrey.
And I want to know about preventive measures for coronavirus, COVID-19. Preventative measures. Preventative measures are very clear that you have to stay away from somebody who has traveled to any of these places where the coronavirus is epidemic. So those are the countries: China, I think Singapore, Japan, South Korea, Iran, and Iran, Italy, Iran, and 6 countries so far. And I think that's the first thing. Second, if you have any doubt that any member of your family or the place where you work has visited any of these places and they have symptoms like cough, sore throat, fever, and I think you need to stay away from them. You need to have a mask. If you are visiting them, have a mask and try not to actually have a contact. I think the best thing is to stay home, Just avoid. isolate yourself, and avoid any physical contact. So The physical contact simply is not just going and hugging them. I think you need to stay away from them at least 1 to 2 meters. I think those things are very important, very basic, simple. I think we need to follow them. So, Dr. Ho, there is these kind of disasters, natural disaster happened before. They were in the papers was in 1918. There was thousands, if not millions, people died, and then H1N1, the SARS, and jaundice and Zika virus. So all these epidemic things happened in the past. How is this one different than previous ones? In many ways, this is very similar to previous, as you said, SARS, MERS, and all the kind of viruses infection. And what we are in this period is to try to come up as fast as possible to get a vaccine. Because vaccine is where we manage. Ebola virus used to be very scary. Yeah. Now we have vaccine from Africa, from the cases in Africa. So we now can treat it. So right now, the most important thing for us is to focus on staying calm. As the caller previously said, prevention, and I have a few more tips I'll just add to it. Yes, please. And then be very careful. And then we are working in the science side as fast as possible to come up with a vaccine. Those are the ways that we can actually combat these. Once we start to have a vaccine, and to be able to vaccinate people to protect them against this virus, then we get to a good place. It will be some time before we get there. And so in the meantime, very important. In addition to some of the great suggestions that Dr. Chima talked about, I think if a person is sick, he or she needs to avoid cooking for other people. That would be pretty obvious. That's a good one. Yeah. And secondly, don't share any eating utensils. Don't share plates. Don't share a fork. Don't share a cup. Don't eat ice cream with the same bucket. And make sure that, in fact, when sometimes, make sure that if you serve something that shares amongst people, you have a public spoon or public utensil to pick it to your own plate and then eat out your own plate. One area that little bit less mentioned, but very important, is flushing toilets. Very important, when you flush toilet, you may want to cover the toilet seats. Because if you open the toilet seat and flush, some of those droplets can get into the air and get into locations. And again, this virus droplet spread. There's some evidence that sometimes that virus could happen in the poop that people have. And so by flushing, you may cause the virus to have these droplets. So those are some of the kind of finer points to think about when we talk about ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਨੇ 2-4 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੇਟਲੀ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੁੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਡ੍ਰੌਪਲੈਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਜੇ ਥੁੱਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰੈਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਚਮਚੇ ਵੀ ਕੈਨਟ ਡੂ ਦੈਟ ਐਨੀ ਮੋਰ ਰਾਈਟ ਯੂ ਕੈਨਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਕੱਪਸ ਔਰ ਗਲਾਸਿਸ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਟੋਇਲਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਇਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਟਸ ਕਲੀਨ and used properly and it doesn't cause a lot of problems, and flashing is important as well. Dr. Chima? देखो, there was a time when travel was not a big deal. In 1918, not many people were able to travel from one country to another. During this time, I think there is so much of travel going on. Business of people are traveling for personal reasons, for business reasons, and lot of movement of people is happening all across the world. Lot of migration is happening, and that's the one cause that this virus is spreading so fast. I think last year, I think it's estimated that almost 250 million people, maybe more than that, traveled all across the globe. Yes. And when we have so many people, they are traveling all around the world, somebody is going to carry some virus or some other disease. And I think this is the lesson that all of us need to learn, so that always be cautious, be careful, and if there is opportunity during this time to delay your flight, cancel your flight, stay at home, be safe for yourself and for your family and for your community. I think that's the key. Right now, some of members of our community are saying it's not a big deal. We have survived. We have gone through many phases of difficulties, and this is only a virus. But just remember that this virus is very dangerous. It has no bloody boundaries. It can just go to anybody, anytime. You just need one person to infect the whole family. And I think the point what Kendall was making is very important for our community. Going to the Gurdwara, going to the temple or mosque, and having a langar or any food at this place, for time being, please make sure you don't go and eat food unless they have gloves on or they have covered themselves, and or all the precautions have been taken. I think that's the one message we need to be very, ਸਾਡੀ community ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ important ਹੈ। ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਘਰ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। Dr. Ho, about cats, dogs? So far, there's no evidence that dogs and cats are medium to transmit or they can get the disease. So far, based on the information I've read so far. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਮ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਕੈਰਿੰਗ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਟਚਿੰਗ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਸਰਫਿਸਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰਮ ਜਿਮ ਆਲਸੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, gym is no different than going to a mosque or going to the party or going to a small restaurant where there are 50 people. So you need to avoid as much as possible, and I think that's a very good example, that stay away from any places where you don't know that who has visited that place before you, is anybody has touched that place. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਅ ਸੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ।
ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਲੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਐਟ ਆਫਿਸ, ਵੈਦਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਮ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਰਹੋ ਐਟਲੀਸਟ ਫॉर 1 ਮੰਥ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਫਿਰ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। So, caller, very good question about gym. Dr. Ho, what your take on this? Dr. Chima said, if you can avoid it, because So what do you say about that? So one thing is, I don't want to discourage people from exercising. If you have a home gym, go for it. If it's public or you have to take public transportation, be very aware what you have touched, and also how the disease get into your body is through mucous membranes, through the nose, through the eyes, through the mouth. And that's why right now we advocate that people try not to touch their face, so that if I touch the table and then touch my face, then the bacteria comes in. And so avoiding touching the face will be very important. And then finally, it's a good idea to carry some liquid alcohol for washing hands. Hand sanitizer. So always get some sanitizers so that you can actually wash your hands after a gym session. Maybe, so that you can clean your hands. After you ride a public transportation holding onto the bars, clean your hands. That will be very important. ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਵਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੇਅਰ। ਯੈਸ ਕਾਲਰ, ਯੂ ਆਰ ਆਨਲਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਆਉਂਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਵਡ ਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਯੈਸ। ਐਂਡ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ, ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ। ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲ ਲਓ, ਐਟਲੀਸਟ 2 ਮੀਟਰਸ ਦੂਰੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਆ ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਝੁੰਡ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਓ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਫੋਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਲਡ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮੇ ਹੈਵ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਰੀਨਲ ਫੇਲਿਅਰ ਔਰ ਇਸਕੀਮਿਕ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਪੋਸਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ, ਸੋ ਦੇ ਨੀਡ ਹੈਲਪ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਡਾਊਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਸਿਕ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਕੁਡ ਕਾਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਦ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ somebody has paid a visit to them and they got the virus and that virus has killed them. So basically, so ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਮ ਹੋ ਕੇ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ or find another way of communicating, maybe by phone, maybe by a FaceTime,
maybe through you they can call you or any other worker ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਡ ਦਾ ਮਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ health providers ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ then who's going to take care of the patients and the clients so I think this question is so important very important and ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਮੂਸਕ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੈਲਥੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ if you are healthy fully fit walk ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ if you are going out for a walk don't worry about wearing a mask because I have seen ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕ they are very healthy and they are putting mask on why do you need a mask if you are healthy and if you need to put a mask that means you don't need to go out stay at home that should be a very good reason that's what Dr. Ho said too ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ COVID-19 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਲਥੀ ਹੈਗਾ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ going back to the last question Dr. Chima addressed in Punjabi I will just add it to that is healthcare workers like you guys on the front lines doctors nurses other healthcare workers so they are equally concerned so how you will address that too for the healthcare workers Dr. Ho I hear you first of all let me express my gratitude to the healthcare workers putting themselves on the line yes and so it's amazing I see my colleagues work very hard I see our family doctor colleagues work very hard our nurses work very hard our healthcare workers in different homes work very very hard and so how we protect ourselves is we frequently wash our hands before and after we see our patients and in between that's one and at this point there is no indication that because we're in a low risk country there's no indication for us to wear a mask at this time unless we're doing special procedures so if a person has trouble breathing we need to help put a tube to help them breathe absolutely we need to wear a mask because the chance of droplets coming to us become high risk or we need to use a mask to help the person breathe better we actually ban a certain type of nebulizer for people with asthma instead we use puffers now because the vapor that comes into a patient who may be infected goes into the atmosphere so we don't use that anymore and so there are certain situations we absolutely get under control washing hands cleaning our services we have by the way great home cleaners in our hospitals thanks to them cleaning our beds cleaning our desks that's very important work so I want to thank those colleagues who are cleaning our desk again very very important ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਪੋਲਾਈਟ ਟੂ ਦੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ COVID-19 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਮਾਸਕ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ I think there is a one sector of the community we have forgotten that's the taxi industry oh yes taxi trucking and transportation industry where most of our people are working so how would they react for example if I'm picking up a customer from airport what should I do that's right I need to ask that person do you have a fever where you have come from do you have any concern and that person even may ask you back questions so I think that's one area where we could be in trouble yes. So we need to educate ourselves we need to have more information about coronavirus and we need to keep mask
if it's possible, maybe extra mask, give to the customer. If you are in doubt, wear your mask and give one to the customer and drop them. And I think, and also you need to know. Doctor Sahab, sorry to interrupt you, but ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ symptoms, rather than dropping them home, shouldn't they take them to the hospital? Absolutely. But if the customer will say that I'm sick, I need to go to a hospital, and I think then they need to take that person to the hospital. But just for an average person, if you have a cough and cold and you have traveled for say 14, 15 hours and you are getting off the plane, you are out there, you want to rush, you want to go home. So I think the best precaution in my view, that's my personal opinion, have a mask, give the person a mask, drop them and just have their address. And in case if they get into trouble, then they will definitely have a connection with you, and they can call you and ask. When they call you, they will have they can connect with you. Basically, what I'm trying to say that you need to have a communication with the people who you are working for and working with. You need to know that you can call them back and ask them how they are doing, and also take them to the proper place, maybe take them to the urgent care where they have all the arrangements made for a coronavirus testing. And I think that's very important. The information is given to through all the radio stations, and there's a lot of websites that are out there. But that's my personal opinion, that people who are in this industry, they are more exposed. They need to be very careful and do whatever is possible. Wash your hand, keep some alcohol with you, maybe have gloves. When you open the door of your car, make sure that you wash it, clean it afterwards. So basic things, anything what we do at home, we should be doing at our workplace. And if you are working as a taxi driver, then that's your workplace. So you have to protect yourself and your environment, and your passenger is your livelihood. So you have to protect them. Very good point, Dr. Chima, because, Dr. Hope, people are coming in and out. There is new passenger all the time. So your comments. Absolutely. Completely agree with Dr. Chima. Again, thank you very much for the public, the people who serve the public in transporting patients. Yes. So I think those cautions are very, very sound. I also want to thank one group that I forgot to thank in the hospital, in facilities. It's the food handler, the people who cook, the people who does the cooking. So I really want to thank them. Cleaners. Absolutely, cleaners and the people preparing the food. Food is such essential to us, and they use their hygiene and cleaning, etc. I also know that there are many restaurants, many chefs take extra care now in cleaning food, and I appreciate that a lot. And of course, if a person is sick, if a person has a bit of a cold, probably shouldn't work in a restaurant. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਰਸ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਹੈਂਡਲਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੈਕਸੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ and it's everybody's business now. And so we have a last 5 minutes, Dr. Ho, and I will your closing remarks to our viewers. Yeah, thank you very much. I think you summarized it well, and I want to reinforce that at this point, COVID-19 is not going to wipe us out. It's not a disease that's going to kill all of us. But all of us have the responsibility to stay hygienic ourselves, to stay clean and wash ourselves. And if we're sick, it is important for all of us to stay home, stay calm, drink lots of fluids, and keep the environment clean. Because we can, as government, set rules. We can, in hospitals, support patients. We can, in a doctor's office, help our patients. But everybody, as you said, has our responsibility. In that moment,
where we clean our hands, in that moment where we handle food, in that moment where we cough and cover our mouth, those are the very moments that help protect each one of us to be healthy. So I encourage each other to stay vigilant, stay calm, but stay very hygiene, healthy, so that they help each other out. Let's take a call, then I will translate here. ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ COVID-19 ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਫੂਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੋਏ, ਫੂਡ ਹੈਂਡਲਰਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲਣਾ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਾ ਉਸ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਪਿਕ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪ ਹੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੂਡ ਕਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੂ। Absolutely. Look at this, that how many people are going to touch their food cart and they don't wear gloves and nobody's washing them, nobody's cleaning them. So somebody has to make sure that when you are visiting a food, you are going to visit a grocery to do your shopping, take your alcohol with you. Have a small bottle of alcohol and just clean it up, and have a napkin and just clean it up, and do the same thing जिस तरह उसी कार करना. So don't change your ways for a prevention because we have changed the place of work or ਅਸੀਂ shopping ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. The same thing applies everywhere, and especially grocery ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ because ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਟਾਫਟ grocery pick ਕਰਕੇ, and we don't even know we picked the trolley, and the cart may be all filthy or they may have infection. And I think this is something we are all learning. There's so many things that are unknown. And I think this is a good lesson. And the callers, I think most of them, they know it. And I think as you said, from the beginning, say as of January 21st, 5th, ਜਦੋਂ ਇੱਕ case ਹੋਇਆ ਸੀ, it was only a small portion of the bigger worry. Now we have come to a place where it's becoming a huge problem. It's becoming a problem for everyone. Everyone has to be fully involved. We all need to listen, learn, and practice. And listen, I think that's a very important key. And practice and do the common things first. Don't worry about the bigger. Don't worry about the medicines and what's going to happen about the vaccination is going to come. Don't worry. That's not every person's job. That's part of the researchers and the people who are working very hard across the world. It's not one country. 182 countries are participating now. It's a pandemic. Yes. So that we don't need to worry. We need to worry simply what we do, how we conduct ourselves. Are we doing the most important things first? Are we taking care of our personal hygienes? Are we being careful? Are we, if we have a sickness, stay at home. I would just say that कर लो, बाहर नहीं जाना, 2 दिन कर लो, रेस्ट कर लो, पेपर वर्क अपना कर लो, टैक्स का टाइम आ रहा, पेपर अपने इकट्ठे कर लो, अपनी बुक्स वगैरह पढ़ लो, कोई काम कर लो, किसी ने कोई ना कोई ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, always we can always find something to do at home. ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ। ਸੀਨੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤਾ ਬਲਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਕਾਲਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਲਕੋਹਲ, ਕੈਨ ਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈਲਪ ਟੂ kill the prevent or kill the virus? And I think that's not it's a good question, but it's not a practical thing.
no scotch, no drink is going to kill any virus. So please don't make yourself drunk because you want to kill the virus. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ. So I think it's a more people are spreading all these messages on WhatsApp and social media. It's a part of the fun for them, but I think it's a serious thing. It's serious We can't make a joke of this very serious condition. So, I will ask Dr. Ho. It's a very common misconception, or Dr. Chima said in Punjabi anyways. Is alcohol have some form of prevention, like people have 1 or 2 drinks? Is it kills any bacteria, like on a medical perspective? Yeah. So for COVID, there is absolutely no evidence alcohol by consumption, by drinking, would kill the bacteria, kill the virus. No evidence at all. And there's also no evidence that alcohol cures infections. If you have a cold, you drink some alcohol, it'll cure it. No, it doesn't. Now, alcohol in sanitizers, in a percentage that's greater than 70%, and you use that to wash your hands, there's evidence that this can help in decrease the risk. So in that external use, yes, but not consumption, drinking. So Dr. Ho ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੂਮਰਸ ਫਲਾਈਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਹਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਬਿੰਗ ਐਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. I have a last question for you guys, and it's also a very sensitive issue. Places of worship, church, temple, mandir, gurdwara, Sikh temples, mosque. So this is a places of worship. People go with a lot of respect and regard. What are your comment first, and then Dr. Chima? Yeah. And what are the precautions people should take? Absolutely. It's a tough one, because faith is a very important thing. At this time, we suggest that if there's no necessity, don't go into big gatherings. So that's a general principle. If one does go to a gurdwara, a temple, keep the distance. If you can keep a 2-meter distance, ideal. And also, for those who are sick, please don't go. Please don't go. And I think this is important, that any gathering place can cause mass spread. If a person who's sick, you may have heard last week, there's a dental conference, and there's a dentist who was infected that went to that, and huge number of people got exposed. Yes. One doesn't want to get into that situation. So if you go to church, temple, make sure you're not sick, and when you go, try to keep some distance, personal hygiene. Hanji caller, last question. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੌਟ ਯੋਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 50-55 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਦੈਟ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਇਰਸ, ਉਹਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੇ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ. So the heat ਨਾਲ, we're talking about hot yoga. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਹੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ 182 ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ. ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਰਸੈਲਫ. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਦੇਖੋ, ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ, ਮਾਸਕ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਟੈਂਪਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ I think it's also their responsibility to let their congregation know that we have this issue. And the best way to avoid that issue is having a less gathering,
or gathering, maybe in small parts, not all of them at the same time. And also, if the same principle applies to a, say, restaurant or a gathering outside, why we should not apply the same principle inside the temple or in a gurdwara? It's just a matter of maybe a few more weeks, but also just remember that this virus food ਤੋਂ ਵੀ spread ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ food ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਕਿਸ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੂਸਰਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰਨੇ ਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਘਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟੇਕ ਲਓ, ਪਾਰਟਸ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ with 230 or 200 passenger, why would you go to a place where you will be sort of locked in? Hundreds of people. Thousands of people sitting in the same room, breathing the same air and sharing the physical touch. They are talking to each other. They are in a very close proximity to each other. So why would you do it? ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਡਲ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਓਵਰ ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ 24/7 ਟੈਲਸ ਚੈਨਲ 24/24 ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਂਝਾ TV ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀ ਸੇਫ, ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਟੇਕ ਏ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you both of you. I kindly, sincerely thank you on behalf of Sanjha TV that you guys came from your valuable time and educated our viewers. Thank you, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।